Imagine you and your wife get a quadruple, 4 kids. Then your wife develops a condition, anaugua. In 1 month time, she dies. After may pass, you later find out those 4 kids are not yours and their mother is dead. Na wewe ndio umeachiwa hao watoto 4 wale. What will you do? Story for another day. Now, Isa and Ismail are friends who grew up together. Jamaa wali grow pamoja, best friends, kama brothers kabisa. Walisoma pamoja primary school, wakasoma pamoja high school, na mpaka university, wakaenda university moja. Just that walipofika campus, kila mtu alipursue course yake. Isa became a civil engineer. Ismail became a surgeon, a medical doctor. Now, these guys, their story began a way back. Na especially nitapika an event when they were in class 8. Walipofika class 8, it is when walikuwa wanaingia puberty. So at this moment ndo watu wanaanza kukatiana. So they all spotted a girl at the same time. So at this moment, Isa aliona udemu wa kwanza, but then Ismail alipomuona akamwambia, wewe mtoto mwanangu, unajua nini? Wewe huyo niachie bana. But sasa Isa alikuwa ni mtu mpole, alikuwa hapendi maneno, akamwambia haina noma, wewe fanya nini? Changamka bana. So Isa akachangamka, but sasa unfortunately for him, dema akamwambia, nyewe mimi nimekuelewa, lakini mimi nimemuelewa best yako zaidi. So for this, Ismail akakuwa demoralized, akasema kwa hiyo mimi nimekuapproach kwa na kumind, lakini unasema unapenda best yangu. Ni sawa, haina noma, mimi nitamuelezea. So Ismail akatake message back to Isa, akamwambia unajua nini? Yule demu mazee mimi nimeongea naye, lakini hadai story zangu. Yule demu amekumind wewe. Isa naye akajua nao hii ni story yenye mimi nishapunguziwa kazi. Akachangamka naye, na kwa kweli demu akaingia box ya Isa. So that how Isa alipatana na demu wake wa kwanza. Mind you, nakwambia Isa alikuwa jamaa mpole mwenye straightforward, hakuwa ikosana na huyo demu. So ndo demu alienda mpaka akakuja akamuoa. So after so that hiyo ni childhood wakiwa class 8. So now after wemaliza campus, these guys Ismail bado ukataliwa na yule demu wa primary school, alikuja akapata demu mwingine in which alikuwa ya hostess. Then Ismail huyu demu mwenye huyu demu mwenye alipata naye primary school akasomea law. So Isa was a civil engineer, his wife was a lawyer, Ismail was a medical doctor, his wife was a air hostess. Now these guys they were best friend, wakamua they are doing a joint wedding. Walifanya joint wedding pamoja. After the wedding, Isa and the wife decided, unajua nini, sisi hatutangoja, sisi tunaanza kuzaa immediately. Lakini Ismail na wife wake akamwambia nini, sisi kwanza tunatumia 5 years ya marriage tukijibamba, baadaye tutakuja tuzae mbeleni huko. So wife wa Isa akapata ball, and after some months kuenda kwa gyno nini, wakagundua kuwa Isa na wife wake wako na twins. So wakalea mimba vizuri, wakamaliza mpaka wife akajifungua. Na wife walipojifungua some sort of watoto wakaanza, after just like some weeks after being born, wakaanza some complications like anemia. So kuran test nini hiyo, some blood tests za wazazi watoto nini, it was discovered that these kids was a girl and a boy. It was discovered that these kids actually were single cell carriers. Now hapo ndo kizaza kilianza kutokea sasa. So what does it mean ukipata watoto ni single cell carriers? It means one of the parents of those kids lazima awe a single cell carrier. Being a single cell carrier, it means your cell chromosome
has a single cell trait in it. According to the chromosomes, you have a single cell trait. Having a single cell trait, you are not sick of single cell anemia. But if you get someone else, a partner, whether you are a man or you are a woman, if you get a partner and you guys met and that partner also has a single cell trait, you'll have a kid who has the single cell disease now. But if you get a partner who has a single cell trait, you'll get a kid who is a single cell carrier. Huyo mtoto pia atakuwa na a single cell trait. To have the single cell disease, you have to combine two carriers. A trait and a trait, the pair, it will result to a single cell disease. Now, these kids had a single cell trait. Wote wawili. So it means one of the parent of the twins alikuwa na single cell trait. But the mother, now the wife of mke wa Isa, history yake na pia husband Isa mwenyewe alikuwa anajua katika family tree ya bibi yake hakuna single cell trait. So the only possibility was ni Isa ndo ako na single cell trait. For him to find out, ilikuwa lazima ajifanyie test agundue kama kuna hiyo trait ukweli ama hana. But there was no need for him to do that test kwa sababu hakuwa anashuku anything. And these kids were cured after hii shida imetokea nini, wakapimwa wakapatikana single cell trait, wakatibiwa, solution ikatokana na wakapona. But something started happening. His friend Ismail alianza kumtia Isa maneno. Akamwambia, bro, unaona watoto wanakufanana kweli. Kwa sababu vile nimewacheki na vile nakujua, wewe hata ukiwa mdogo huko wa hivyo. So sidhani kama watoto ni wako. Isa akamwambia, bana yeye acha hizo story bana. Mimi sidhani kama bibi yangu anaweza nicheza. Akamwambia, bro, wewe changamka. Waweza kuwa uligongewa na jamaa mwingine ndo akazaa watoto. Wewe lala tu hivyo kwa sababu mimi venye naona hao watoto ni single cell trait, wako na single cell trait. Na venye wewe unasema wife wako hana family tree yenye wako na single cell traits ama history ya single cell. Wewe familia yako iko na single cell trait mahali ama unajua mtu mwenye aliugua single cell anemia? Isa akasema na sikumbuki. To my memory sidhani kama kuna mtu akona single cell anemia. Akamwambia sasa fanya hivi. You have to find out kwa sababu mimi niko sure hao watoto hawakufanani na nashuku sana watoto si wako hao. Kwa hiyo juu mimi am a medical doctor and I have a facility where I'm the head there. Wewe kuja I take your samples, mimi mwenyewe ndo nitakufanyia hiyo test, then we find out kama uko na hiyo single cell trait. But akamwambia, mbona bro una insist sana na hii story, mimi naona ni kama wewe una try kuoverthink. Akamwambia, bro wewe ni brother yangu na sisi tutaka ufanywe kitu chochote chenye unaendewa kinyume. So Isa gave in, akaenda kwa facility ya Ismail. Akapeana sample ya blood nini, and 2 weeks later Ismail akaleta results and Isa was single cell negative. Isa hakuwa na single cell trait kwa blood yake. Now Ismail akamwambia, now you are shocked. Si nilikwambia watoto si wako. If tumekari test, mimi mwenyewe ndo nimesimamia hii test nikaona kabisa wewe hauna single cell trait na wife wako hana single cell trait. It means baba hawa watoto akona single cell gene na sio wewe. By this time Isa nao ameanza ile story ya friend yake kumwambia watoto si wake imeanza kumwingia kwa akili sasa. Na it seems so believable kwa sababu akiangalia it is true, na according to research amefanya, there is no way you can get a single cell carrier kid without having one of the parent being a single cell carrier. So akajua wazi, if I'm the father na sina trait ya single cell na wife wangu hana single cell trait, so it means these kids are not mine. Nilichezwa hapo. Akamwambia it's true bro. So na yeye Ismail akapata a solid support ya kumaanisha kuwa kweli ulichezwa bro, watoto si wako. So what is the next order of business? Isa akasema nini? I have to file for divorce. Siwezi kana mwanamke mwenye ananicheat. Yaani mwanamke nimetoka na yeye since primary school huko, lakini leo ndo anaamua kunicheat. No, mimi sitaikubali. And true to his word, that's what he did. Isa filed for divorce. Na kama now we have to divorce and you have to, kwa sababu clearly you have to tell me where you go, who's the father of these kids. Now the wife was shocked. Akamwambia, my husband mimi, in fact tulipatana tukiwa wadogo and you remember how you found me. Me I don't know any other man in my life. It is you, now watoto ni wako. Akamwambia, but now you know you don't have a single cell trait.
I don't have a single cell trait and I have the results. Now, clearly and scientifically, these kids can't be mine. So you only have to, we have to divorce. Na wewe uende kwa mwenye alikuzalisha. But now, this wife was a lawyer, and him being a lawyer, alikuwa strategic, very well strategic, ya kuwa he knew what the rights ako nazo na paternity rights alionazo, na alikuwa sure watoto wenye wako in question, the father was the father, Isa was the father. So to solve this, the wife filed a divorce, a divorce case in a paternity court to determine, kwa sababu alifeel anaonewa, so hakuweza ku accept the divorce directly as the husband had filed. So he took husband alifile for divorce, akachukua divorce papers kwa wife, but wife akakataa ku sign the divorce papers and instead akamshtaki husband. So they went to a paternity court. In a paternity court to determine whether the divorce case is justified or not. Now it was a proceeding between the husband and the wife to determine now who is wrong and who is right. So husband took his evidence to court, akaambia judge, now judge, here is my case. Our kids, these twins, are single cell carriers, and for me, I don't have a single cell trait, and my wife doesn't have a single cell trait. How come we have kids who have single cell traits? That means my wife slept with another man who is a single cell carrier, ndo akapata watoto wenye single cell carriers. So according to me, the kids are not mine, and because my wife is participating in infidelity, that's why I'm here divorcing her. Now the wife akapewa chance ya kuji-explain, akasema, now for me in my life I don't know any other man. He's the only man mimi nimejua since niko mdogo, na I can swear before God these kids ni wake. Now it was an antagonistic discussion, kila mtu ana argue on his side. So it was upon the judge to find a professional, a medical professional of the court to explain the situation medically. And after hearing both sides, doctor wa court akasema, it is true, if you two parents hakuna mwenye akona single cell trait and your kids are single cell carriers, it means you are not the father, as in the father of this kid, kwa sababu tayari one of you is not the parent of, yani in short, if the kids are carriers, one of the parent must be a carrier. Na nyote kama nyinyi si carriers, it means one of the parent who is not here in this court is the parent of these kids. And as you know, the question is with the woman. We all know these kids walitoka kwa wombe huyu mwanamke, so it means the wife has another father who fathered the kids. But wife alikataa, akasema hapana, mimi I can't accept to this because I'm sure with what I'm saying. So what was the next order of business to determine the authenticity of this story? The thing now which was ordered by the court was a fresh DNA test for the kids to find out whether they really belong to the so-called father who is Isa now, or they are not belonging to him. So a DNA test was ordered, na court ikasimamia hii DNA test wao wenyewe. So a neutral medical facility, at a neutral medical facility is where the fresh DNA tests were taken. And after the test, 2 months later, during kesi tu kiendelea hivyo, results zilikuja, and the DNA test were positive, meaning Isa was the father of the kids. Now the court was shocked. You guys, you are not single cell carriers, but DNA tests za watoto na against the fathers zinaonyesha kuwa baba mtoto ndio baba watoto. Now how is it possible? Then we'll have to get another explanation from the court doctor. So the court doctor akasema, if the medical test DNA tests za watoto zinaonyesha kuwa the father is the father of the kids,
we have to affirm the test. So test zikarudiwa 3 times to verify the results, and all 3 tests zikaleta the same results, kuwa Issa is the father of the kids. Now there was one possibility remaining. Akasema if the DNA test is positive, now we have to redo the single cell trait test again. We find out if it is true these parents, none of them has a single cell trait. Again, court ikasimamia a fresh single cell test to determine whether the parents have single cell trait or not. The test was again taken to a neutral facility against the father and the mother. Mother results zake za single cell trait zikarudi negative, hana single cell trait, but Issa results zake zikarudi positive, kuwa indeed Issa alikuwa na single cell trait, ndio maana watoto wake pia wana single cell trait. So according to court test zenye zilifanywa more than thrice, zote zilidetermine kuwa indeed Issa was the father of the kids. So the wife won the case, na Issa akaambiwa now you have to raise your kids. Na upuzi wa kusema kwa you are divorcing your wife, I don't know where you got that case, but you have to raise the kid, kwa sababu and we are not granting any divorce, kwa sababu wife wako indeed alikuwa faithful. But we still have a case to answer, kwa sababu first of all you brought a false evidence to the court. Is it that wewe umechokana na wife wako kuwa humtaki tena, you don't feel her, ama something happened mpaka ukaleta falsified medical report kwa court? So ikabidi sasa Issa explain where and when he took the first single cell test yenye ilionyesha a negative single cell trait. Then akasema mimi when my wife gave birth, rafiki yangu, now it is Ismail, the best friend, alianza kuniambia kwanza watoto hawanifanani. Then ni tulipo find out kwa watoto wako ni single cell carriers, akanambia mimi sina single cell trait, kwa hiyo watoto si wangu. Na kutaka kunihakikishia, he took me to his medical facility, akachukua samples zangu, akanifanyia test, na when the test came back zikakuja negative. So meaning I wasn't the father of the kids. Na ndio maana mimi niliamini 100% kuwa nimechezwa. Ndio maana nikafile a divorce case, ni divorce wife wangu. But now I think only my friend can come here and explain ni nini ili happen mpaka akapata negative single cell trait, na clearly the court imenipima ikanipata mimi niko na single cell trait. So Ismail was brought in front of the court, but before that, when aliposema tu kuwa mwenye amenifanyia the first test ya single cells ni Ismail, it is when the wife decided to speak. Now akasema before the court kuwa my husband wewe hujui, but since that day your friend alikuja kunikatia mkiwa wadogo tu uko class 8 huko, nikamwambia mimi sikutaki wewe, nataka friend wako. Rafiki yako hakuwa accept hiyo situation kabisa, and since then mkiwa that time wewe ukaja kunikatia nikakukubali, friend yako hajaacha kunikatia yani kutoka hiyo wakati up to date mpaka nimejifungua watoto tayari, na bado friend yako bado ananikatia, bado anataka chance ya kuwa anataka kuwa na mimi. Akamwambia mbona I'm not getting you, what are you trying to mean? Akamwambia friend yako has been hitting on me behind your back, kunikatia kunitaka, lakini mimi sikutaka kuongea kwa sababu sikutaka nyinyi mkosane wewe na rafiki yako. So mimi nikaiweka hii to preserve your friendship. You are friends kutoka nyinyi watoto, you are more than brothers. So sikutaka kuvunja hiyo, but sikujua your friend is such a villain ya kuwa ataplan a conspiracy ya kutaka kubreak your marriage. So now I know where it came from. Now kuambiwa hivi ndo Issa akaanza kugundua. Now ndio maana huyu jamaa alikuwa akiniambia, alianza story polepole kuniambia watoto wakufanani, sijui nini, maybe umechezwa. Now when he found out that watoto wangu ni single cell carriers, akajua the perfect timing ya kustrike na kumake sure amesambaratisha wa marriage completely. So it is when aka initiate process ya kutaka kunipima single cell trait, and when he found out that mimi indeed am a single cell carrier, jamaa akaamua kufalsify results na kunipatia negative results, ndio mimi niweze kukosana na wife wangu. Jamaa sasa hiyo ndio ikamhit. Now that what really happened. Now kwa sababu according to the court tayari imedetermine kuwa Ismail alipeana falsified medical report,
that is illegal according to the medical law. So Isa alishtakiwa and brought to the court. So akaambiwa, now explain to us what did really happen mpaka ukaleta a falsified results. Na indeed akasema before even he confessed, the court waliamua ku audit the report, medical report yenye ililetwa before the court. The first medical report ilionyesha Isa hana single cell trait. So they went back to the facility, and as you know, Isa did a very lazy job. hakuwa thara kwa process yake ya kufalsify result, medical result, kwa sababu these tests were taken in the lab na all records are there, but hakuenda to the system and change everything imekuwa stored in that facility ya kuchange from the moment samples zimechukuliwa. Alafu another thing, mpaka the first hand sample yenye ilichukuliwa bado ilikuwa, kwa sababu every record inafaa kuwekwa. Si ukifikiria hizi medical facilities yetu, ukienda ukipimwa kitu after ile sample results zimetoka, sample inarushwa. Hapana, sample bado zinabaki na all the trail ya hiyo medical report yote iko, ndo in case mtu anataka kuja audit report yake awe yako sure na results zimetoka. So after that court ikafanya medical audit ya hiyo report yenye ilipewa Isa for the first time, wakajua indeed the results zilitoka kwa lab zilionyesha kuwa Isa was a positive single cell carrier, but indeed the friend altered the results na akampatia change from positive into a negative single cell test. So that's how it happened, na hiyo ndo ile happen mpaka Isa aka end up having a falsified evidence yenye alipeleka kwa court. So after imekuwa determined in his confession, sasa Ismail akamwambia tu, bro, yenyewe hii kitu yote, plan yote ni mimi nilipanga, na nilipanga kwa sababu I couldn't accept wewe wish na the love of my life. Ndiyo, msichana alinikataa nilipompata for the first time, but mimi hiyo kitu haikuwa inatoka kwa roho na iliniuma since then, na mpaka hiyo time hiyo naishi na grudge, sikuambii tu, but nilikuwa in a very dark place. Nikiwaona eti you are happy, sijui mpaka amebeba ball na mmezama twins, huyo mwenye it was supposed to be me having those kids, not you. Na hiyo kitu ilikuwa inaniuma sana, na nika make sure sitawahi waona pamoja tena. That is why I did all this. So my friend, umejua ukweli, the decision is yours. Mimi sasa I have nothing else to it is you to decide whether to forgive me or not. So up to this point, friend yako ameconfess. He is the one ameorchestrate hii conspiracy yote kukuvunja your marriage, na ameconfess kabisa, na umejua kabisa chenye amekutendea. So if it were you in Isa's shoes, rafiki yako ungemfanya nini? Na ni decision gani ungechukua against this childhood friend? Mind you, he is a friend, mmepanda milima na mabonde pamoja since nyinyi ni watoto. Mmesaidiana more than siblings. Ile bondi mko nayo ni zaidi ya ndugu wa damu. Ungefanyaje? My name is Nutmeg. Let's meet next time. Thank you very much.